Hello everyone, how are you? My topic today, Unit 1, Lesson 10. The Bird Watcher. The Bird Watcher, مراقب الطيور. Who is the bird watcher? من هو مراقب الطيور؟ Where does she live? وأين هي تعيش؟ طبعا هسه نقرأ القطعة ونشوف من هو مراقب الطيور وأين يعيش. Read and find out. اقرأ واكتشف. Read اقرأ and find out اكتشف. Last Wednesday evening, my father asked, what shall we do this weekend? Last Wednesday, الأربعاء الماضي, evening مساء الأربعاء الماضي, my father asked, والدي سأله, what shall we do this weekend? ماذا سنفعل في نهاية الأسبوع، في عطلة نهاية الأسبوع. Let's go to شط العرب. I said. دعونا نذهب إلى شط العرب. أنا قلت. You can see lots of birds there. بإمكانك مشاهدة الكثير من الطيور هنالك. Oh منى, you always want to look at birds. My brother Ahmed said. It's boring. منى, أنت دائما تريدين رؤية الطيور. My brother Ahmed said. قول أخي أحمد. It's boring. هذا ممل. No, it's a good pastime. My father said. لا, هذا تسلية جيدة. My father said. قول أبي. We went to شط العرب on Thursday evening. ذهبنا إلى شط العرب مساء الخميس. My father and my mother stayed in the car. والدي ووالدتي بقوا في السيارة. And Ahmed and I walked along the beach. وأحمد وأنا تمشينا طويلا على الساحل. The water was full of birds. الماء كان ممتلئا بالطيور. It was a wonderful. كان ذلك رائع. There were hundreds of them. كان هنالك المئات منهم. I took out my binoculars. I wanted to see them better. I took out التقطت my binoculars منظاري. I wanted أريد to see them better رؤيتهم أفضل. The bird watcher needs a pair of binoculars and a camera with a long lens. مراقب الطيور يحتاج إلى زوج من المنظار وكاميرا بعدسة طويلة. What can you see منى? asked أحمد. ماذا تشاهدين منى؟ قول أحمد. I could see lots of white herons and some small birds. أنا أرى العديد من طير مالك الحزين الأبيض وبعض الطيور الصغيرة. هنا herons تعني مالك الحزين الطير الأبيض اللي في أعلى الصورة. Then I saw a strange bird. وثم شاهدت طير غريب. It was standing alone. كان واقف وحيد. Eating a fish. يأكل السمك. It was bigger than the others. كان أكبر من الآخرين. It had white feathers. لديه ريش أبيض. Feathers تعني الريش. But there were some black feathers on its wings. ولكن هنالك بعض الريش الأسود على أجنحته. Wings تعني الأجنحة. Its beak. Bird watchers say bill was yellow and its legs were red. Its beak تعني المنقار. Bird watchers say bull. مراقب الطيور قال bull was yellow and its legs were red. كان منقاره باللون الأصفر and its legs were red وأرجله باللون الأحمر. أحمد, quick take a photo of that big bird, I said. أحمد بسرعة
take a photo of that big bird. التقط صورة لذلك الطير الكبير. I said أنا قلت. Suddenly فجأة as I was watching the bird عندما كنت أشاهد الطائر a boat came by and the bird flew off. A boat came الزورق جاء. A boat تعني الزورق. By and the bird flew off وحلق الطائر. Flew off تعني حلق أو طار. I could see black and white patterns. I could see أنا رأيت black and white patterns النقوش البيضاء والسوداء. Patterns تعني النقوش أو الرسوم. On its wings على أجنحته. What was it? ماذا كانت؟ At home في المنزل I looked in my books. أنا شاهدت أو رأيت في كتبي. And magazines والمجلات about birds عن هذه الطيور. There it was كان هنالك the yellow-billed stork. طبعا the yellow-billed stork أحد أنواع الطير مالك الحزين. It lives in Africa. هو يعيش في أفريقيا. There are no records of it in Arabian Gulf. هو لم يسجل حضوره في الخليج العربي. Records of تعني يسجل حضور. No records of يعني أبد ما جاي للخليج العربي. هذه لأول مرة. The first yellow-billed stork in Iraq. هذا أول أنواع طير المالك الحزين في العراق. I feel very excited. أنا شعرت بشعور جيد جدا. I felt أنا شعرت very excited بشعور رائع. It was the first yellow-billed stork in Iraq. كان هذا أول طائر مالك الحزين في العراق. And I had a photograph of it. وأنا أملك صورة له. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم لقطعة The Bird Watcher مراقب الطيور. Thank you so much. See you later.